Wonderful, wonderful honeybee dance. Good evening, parents. Good evening, one and all. Our children are rocking the show, isn't it?
So I am not here to steal your time, but I am indeed privileged to introduce our today's chief guest. Today's chief guest. அவரை பற்றி சொல்லணும்னா நண்பர், பண்பாளர், மதுரை மாநகரம் மிகவும் அறிந்த மதுரை ராதா டிராவல்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ், லாஜிஸ்டிக்ஸ் அவங்களோட மேனேஜிங் பார்ட்னர். அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா தொழில் நேர்த்தி உள்ள ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதர். வெகு விரைவில் மதுரை ராதா பஸ்ஸுங்கிறது பறக்கக்கூடும், இறக்கை முளைக்கக்கூடும். அது அப்படி சொல்கிறதுக்கு ஆச்சரியம் இல்லை. அதற்கும் மேலாக ரோட்டரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய உலகளாவிய நிறுவனம், 113 ஆண்டுகளை கடந்து வெற்றி நடை போட்டு கொண்டிருக்கிற ரோட்டரி சங்கத்தில் மாவட்டம் 3000 இன்றைய ஆளுநராக இருக்கிறார். 126 சங்கங்களும் 5000 மெம்பர்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சங்கத்தில் இந்த வருடத்தில் ஆளுநர். இடையறாத பணி இருக்குது, மிகப்பெரிய பணி இருக்கும் பொழுதும், அவர் நாட்குறிப்புகள் நிறைந்து வழியும் பொழுதும், இந்த ஒரு மழலையர் விழாவுக்காக நாங்கள் சென்று அழைத்தமைக்கு உடனடியாக இசைவு தந்து இருந்து பொறுமை காத்து எங்களை சிறப்பித்தமைக்கு மிக்க நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன். மேற்கொண்டு அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா, மேடம் சரளா கண்ணன் வந்திருக்காங்க. அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் லேடி ஃபார் அவர் கிளப். நானும் அந்த கிளப்பில் ஒரு உறுப்பினர் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிறேன். இந்த ரோட்டரி கிளப் வந்து மிகப்பெரிய சேவைகளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. நாட்டோட அமைதிக்கு, தாய் சேய் நலனுக்காக, ஸ்லீப்பிங் சில்ட்ரன்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு என்று ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. போலியோ ஒழித்தது ரோட்டரி. இந்த மாதிரி ஒரு காலத்தில் இந்தியா வந்து பெறக்கூடிய நாடாக இருந்தது. இன்றைக்கு இந்தியா வந்து பிற நாடுகளுக்கு உதவக்கூடிய பொசிஷனில் இருக்குது. அப்படி இருக்கும் பொழுது லட்சக்கணக்கில் இன்றைக்கு ஃபவுண்டேஷனுக்கு, அறக்கட்டளைக்கு நிதி திரட்டி அந்த தொழிலோடு தன் குடும்பத்தோடு இந்த ஒரு சமூகத்திற்காக மிகப்பெரிய பணியை ஆற்றக்கூடிய ஒரு நபரை அழைப்பித்து இங்கே சிறப்பித்தமைக்கு ஆக்டிவ் கிட்ஸ் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இத்துடன் உரையை நிறைவேற்றிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Honoring of the chief guest by Mr. and Mrs. Sirajuddin. I would like to call our secretary, Rotarian Rajendran, ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட கல்வித்துறை அலுவலர். அவர் வந்து இந்த ஒரு மெமெண்டோவை சாருக்கு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் சார். Okay, honoring of the chief guest by Mr. Rajendran. Honoring of Mrs. Rotarian Sarla Kannan by Mrs. Farzana Sirajuddin. Now chief guest address. எனக்கு வந்து இந்த கூட்டம் வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இங்கே ரொம்ப சிறப்பாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக வந்து இந்த குழந்தைகளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மிகச்சிறந்த கைதட்ட அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட். தேங்க்யூ. அதே மாதிரி அவ்வளோ நேர்த்தியாக அவங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அந்த சாங் செலெக்ஷன்லேருந்து ஒவ்வொன்றையும் ரொம்ப நேர்த்தியாக பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த டீச்சர்ஸுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கைதட்ட கொடுக்கலாம். இந்த இடத்துல ரொம்ப அருமையாக எனக்கு தோணுச்சு. இந்த பள்ளி ஆக்டிவ் கிட்ஸ் அதை ரொம்ப சிறப்பாக ரொம்ப நேர்த்தியாக இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ரொம்ப அருமையாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபர்சானா அவங்களுக்கும் சிராஜுதீன் 2 பேர்த்துக்கும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் கைதட்ட கண்டிப்பாக நம்ம மிகச்சிறந்த சத்தம் எனக்கு கேட்கல. தேங்க்யூ. இந்த ஒவ்வொரு சொசைட்டிலையும் நமக்கு வந்து இந்த குழந்தைகள் வந்து சிறப்பாக வளர்ந்தால் தான் நம்மளுடைய சமுதாயம் நல்லா இருக்கும். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இந்த வளர்ச்சிகள் வந்து ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு இந்த குழந்தைகள் தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து, ரோட்டரி மட்டும் இல்லை உலக அளவில் வந்து குழந்தைகளுக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்ருக்கோம். எதுக்காகனா அடுத்த தலைமுறை மிக சிறப்பாக இருக்கிறதுக்கு இந்த குழந்தைகள் தான் அடிப்படை. இதை நோக்கி தான் எங்கள் ரோட்டரியிலையும் வந்து ரோட்டரி ரோட்ராக்ட் ரெண்டுமே வந்து சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து ஸ்கூல் லைஃப்லேருந்தும் காலேஜ் லைஃப்லேருந்தும் அவங்கள வளர்ச்சி, அவங்களுடைய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை டெவலப் பண்ணுறதில் ரோட்டரி மிகப்பெரிய பங்காற்றி கொண்டிருக்கின்றது. இவங்களுக்காக ரைலா ப்ரோக்ராம், ரோட்டரி யூத் லீடர்ஷிப் அவார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராமும் நடத்தி இவங்களை மிகச்சிறந்த தலைவர்களை உருவாக்குறதுல ரோட்டரி மிகச்சிறந்த பங்கு வகித்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி இப்போ இங்கே வந்து 3 மாதங்களாக வந்து இவங்க இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து திட்டமிட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது
அவங்களுடைய அந்த கமிட்மெண்ட்டு, அவங்களோட இந்த ப்ரோக்ராமில் கமிட்மெண்ட்டு, அதே மாதிரி அந்த ஸ்கூலை வந்து சிறப்பாக நடத்துறதுக்கு, இந்த மாணவர்களை சிறப்பாக கொண்டு வரதுக்கான கமிட்மெண்ட்டு தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த கமிட்மெண்ட்டு அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கதை மட்டும் படித்து அதை மட்டும் உங்களோட ஷேர் பண்ண நினச்சேன். ஒரு நாட்டில் வந்து அந்த நாட்டோட விதி வந்து ஒரு மன்னராகணும்னா அவர் வந்து 5 ஆண்டு மன்னரோட பதவிக்காலம், அந்த பதவிக்காலம் முடிஞ்சோடனே அவருக்கு வந்து அடுத்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நதி கரையில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க. அங்கே இருக்க வனத்தில் இருக்கக்கூடிய வன விலங்குகள் வந்து அந்த ராஜாவோட 5 வருஷம் முடிஞ்சோடனே அடித்து கொண்டுரும். அப்படி தான் முதல்ல சிஸ்டம் வச்சுருந்தாங்க. அதனால் அங்கே வந்து யாருமே ராஜாவாகிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை. கடைசியாக ஒரே ஒருத்தர் நான் ராஜாவாகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தார். சரி, ஓகே, நீ ராஜாவாகணுன்னா ராஜாவாக்கிட்டாங்க. 5 ஆண்டுகள் முடிந்தது. அவரை வந்து அந்த அடுத்த பகுதிக்குள்ளே வனத்துக்கு வந்து அனுப்புறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு படகை வந்து ஏற்பாடு பண்ணி அந்த மக்கள் திரண்டு நின்று அவர் வழி அனுப்புறதுக்காக வந்தாங்க. அப்போ அந்த ராஜா வேகமாக வந்து நல்ல ராஜ அலங்கார ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு, அப்புறம் அது போக அந்த ஜுவல்லரிஸ் எல்லாமே போட்டு வந்தார். என்னடா கொஞ்சம் நேரத்தில் சாக போக இவர் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக வராங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னே அவர் வந்தோடனே இல்லை இந்த சின்ன படகுலாம் என்னால் போக முடியாது, இந்த படகை எடுத்துகிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கப்பல் மாதிரி இருக்கணும் அந்த படகு அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரின்னு சொல்லி ஒரு கப்பல் மாதிரி ஒரு படகை கொண்டு வர சொன்னாங்க. அதுக்கடுத்து செங்கோல் எல்லாமே என்கிட்ட கொடுங்க, நான் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் நான் நிற்கணும், அந்த படகுலையும் நான் ராஜாவாக தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னார். என்ன இப்படி ஒரு பைத்தியக்காரமாக பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஓகே சரி அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விஷயத்தையும் செய்ய சொன்னாங்க. எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு மக்கள் எல்லாம் கூட்டமாக நின்று அவர் வழி அனுப்புறதுக்காக நின்று இவர் ராஜாவும் அந்த படகுல ஏறிட்டார். ஏறினோன்னு அந்த படகை ஓட்டுறவன் ரொம்ப இலக்காரமாக ரொம்ப சிரிப்பாக கேட்டான், இன்னும் ஒரு 15 நிமிஷத்தில் உங்களை நான் அந்த வனத்தில் இறக்கி விட்டுருவேன், இறக்கி விட்டோன்னா வனத்தில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் உங்களை அடித்து கொல்ல போகின்றது, அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு என்ன இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கீங்களே எப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க. இல்லை ஒன்றுமே இல்லை, நான் உனக்கு விவரம் ஃபுல்லாக சொல்லிகிட்டே வரேன், நீ வா அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. என்னென்னா எனக்கு 5 ஆண்டு டைம் கிடச்சிச்சு, ஒரு ராஜாவாக 5 வருஷம் ஆளலான்னு சொன்னாங்க. எனது முதல் ஆண்டுலேயே நான் வந்து அந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய வன விலங்குகளை வேட்டையாடி விட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து வேட்டைக்காரர்களை அனுப்பிச்சு வேட்டையாடிட்டேன். 2வது ஆண்டில் அங்கே இருக்க நிலங்களை பண்படுத்த ஆரம்பித்தேன், விவசாயிகளை அனுப்பிச்சு பண்படுத்தி விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். 3வது ஆண்டில் நான் அங்கே உள்ள பகுதியில் கட்டடங்கள் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். 4வது ஆண்டில் இங்கே இருக்கக்கூடிய மதியுக மந்திரிகள்லேருந்து எல்லாத்தையும் நான் அங்கே அனுப்பிச்சு இப்படி அரசாங்கத்தை நிறுவிட்டேன். 5வது ஆண்டு இப்போ நான் வந்து ராஜாவாக தான் அங்கே போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய திட்டமிடுதல் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்கணுங்கிறது இந்த கதை உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு மிகச்சிறந்த விளக்கமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு திட்டமிடல் பண்ணியிருந்திருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளியோட ஆசிரியர்கள் நிர்வாகத்தினருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை மிகச்சிறந்த ஒரு கைதட்டை கொடுத்துடலான்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இன்னும் ஒன்று மட்டும் உங்களோட ஷேர் பண்ண நினச்சேன். நம்ம பிள்ளைங்களை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கார் கொடுக்கணுமா, பங்களா கொடுக்கணுமா, என்ன கொடுக்கணும், நம்ம பிள்ளைகளுக்காக என்ன சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசித்தோம்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்களோட ஷேர் பண்ண நினச்சேன். ஒன்று படித்ததை மட்டும் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும். ஒருத்தர் வந்து இன்னும் ஒரு 2 நாளில் இறந்து போவாங்கன்னு சொல்லி டாக்டர் வந்து சொல்லிட்டாரு. உடனே தன்னோட பொண்ணை கூப்பிட்டு நான் அப்பா எப்படி வாழ்ந்தேன்றதை உன்ட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பொண்ணை வந்து கூப்பிட்டாரு. அந்த பொண்ணு வேகமாக வந்தது, கோபமாக வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த பொண்ணு வந்து வேகமாக வந்து அப்பாட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றும் மிகச்சிறந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல, உங்களோட இருந்த சக நண்பர்கள் 2 கார் வச்சுருக்காங்க, 2 பங்களா வச்சுருக்காங்க, பேங்க் பேலன்ஸ் நிறைய வச்சுருக்காங்க, நீங்கள் அந்த மாதிரி எதுவுமே உங்களுக்கு இல்லை. இன்றைக்கி வந்து நீதி நேர்மை நியாயம் இதை மட்டும்தான் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. இன்றைக்கி வரைக்கும் பெருசாக சம்பாதிச்ச மாதிரி தெரில, நீங்கள் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்ததே வேஸ்ட்டு, நீங்கள் இருந்தால் என்ன இறந்தா என்னன்னு சொல்லிட்டு கோவமாக அந்த பொண்ணு வெளியே போயிடுது. அதுக்கப்புறம் 2 நாளில் அவர் இறந்து போயிடுறாரு. ஒரு 2 ஆண்டுகள் கழித்து அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு வேலைக்கு விண்ணப்பம் எழுதி அனுப்புது ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்துக்கு. அந்த நிறுவனத்தில் வந்து ஒரு குழு வந்து அமைச்சிருக்காங்க. அந்த குழு வந்து அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. அந்த இன்டர்வியூக்கான தேதியில் அந்த பொண்ணு இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ண போகுது. அப்போ அந்த குழுவோட தலைவர் வந்து அந்த இன்டர்வியூவோட பேப்பரை வாங்கி பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணோட அப்ளிகேஷனை வாங்கி பார்த்துட்டு ஸோ நீ இன்னும் அவங்க ஃபாதர் பேரை சொல்லிட்டு அவரோட பொண்ணா அவர் இந்த இடத்துக்கு நான் உட்கார்றதுக்கு காரணமே அவர் தான். எப்படின்னா நான் ஒருத்தன் தான் இதில் வந்து தகுதி மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சு, பணபலமோ மற்றவருடைய சிபாரிசோ இல்லாமல் நான் வந்து அப்ளிகேஷன் கொடுத்தேன். என்னுடைய தகுதியை மட்டும் பார்த்தாரு, வேறு எதுவுமே பார்க்கல. வேறு எந்த விதத்துலையும் என்னை வந்து இது பண்ணாமல் ஒன்லி தகுதி மட்டும் நேர்மையாக என்னை செலக்ட் பண்ணதுனால தான் நான் இந்த இடத்துல உட்கார முடிஞ்சிச்சு. அவரோட பொண்ணாகிய நீங்கள் நிச்சயமாக மிகச்சிறந்தவராக இருப்பீங்கன்னு சொல்லி
அவங்களுக்கு உடனே வேலையை கொடுத்து அந்த நிறுவனத்தில் படிப்படியாக அவங்க பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் தலைவராக உயரும் போது அப்போ தான் கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, எங்கள் அப்பாவை நான் உதாசீனப்படுத்தினேன், அவருடைய நேர்மை நியாயம் தான் இன்றைக்கி என்னை மிகச்சிறந்த வெற்றி அடைய சொல்லி செஞ்சுருக்கேன்ட்டு. அந்த மாதிரி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள், நம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பணம் இது தவிர நேர்மையாக வாழறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கன்றதை மட்டும் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொண்டு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு குழந்தைகள் விழாவிற்கு என்னை அழைத்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். लिनिशा बी महिमा, आई साई संयुक्ता, आर तनुष्या, पी अक्षरा, एफ आर अमान, के रागन्या, टी प्रणव, जे जैन सारा, एस साई स्मृति, साई स्मृति, एस एस विजय रोहित, एस सेंदूरन, बी नेहा श्री, आर हर्षित, के पवित्रन साई, एस रक्षना, एस श्वेता, हर्षा के and के जसृता. Please clap for them. That's the first graduation ceremony for them. Continue clapping for all the young graduates. Next we have the UKG on stage. K.A. Ishan Sarvesh, S. Muhammad Salman, P. Nivedita, Tiara Jain, P. Joshika, S.R. Grithvini Shri, Anaya Tasdeen, R.K. Pranav, Adavan S. Subbu, B. Vishaka, R.D. Varshidi, A. Aishwarya.
young graduates. It's their first graduation ceremony. A loud applause for the children. Thank you, sir. Audience, quiet, please. A rocking performance. Thank you, children. P. Akshara, H. Shashini, S. Rakshana, Sai Samyukta, K. Harsha, S. Shweta, Linisha B. Mahimaraj, R. Tanushya, K. Raganya and Pranav R.K. S. Muhammad Salman and B. Noha Shri.
Punjabi dance performance. Audience, I kindly request you to keep silent. जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटरी ना तो सोनी वे मैं फेड अप हो गई हूं मुंडिया मैं फेड अप हो गई हूं मुंडिया सुन सुन के तेरे दुखने वे मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते जचदा है गोरे मुखड़े ते सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला काला चश्मा ए काला चश्मा ओ काला 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 चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते 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 Marvelous performance. Girl, my body don't lie. My mind, let it rain over me. Miss Worldwide, I'm rising so high out of my mind. So let it rain over me. Let it rain over me. Let it rain over me. A billion's a new million, Bodie's a new vibe, and 40's a new 30, and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me, baby, or better yet, freak me, baby. Yes, yes, I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí, and let it rain over me. My body don't lie, mind of my mind. Let it rain over me. I'm rising so high out of my mind. So let it rain over me. Let it rain over me. Let it rain over me.
land's a new majority, ya tú sabes. Next step, la Casa Blanca. No hay carro, no vamos en balsa. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí and let it rain over me. My body don't lie, I'm out of my mind. Let it rain over me. I'm rising so high, out of my mind. So let it rain over me. Ay, 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 ay. Let it rain over me. Ay, 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 ay. Let it rain over me. Mr. Worldwide, Mark Anthony, Dusa. I was playing with her, she was playing with me. Next thing you know, we were playing with three. Like, oh, 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 she was playing with me. Next thing you know, we were playing with three. Like, rain over me. Girl, my body don't lie, I'm out of my mind. Let it rain over me. I'm rising so high, out of my mind. So let it rain over me. Over me. Let it rain over me. Over me. Let it rain over me. Outstanding performance. Thank you, children. Next, we move on to a UKG skit. Performers are ready to enact a meaningful show on the theme Save Nature. Today we are going to see a story of a tree and the woodcutter. Let me introduce the characters. Tiara is a tree, Isaka is a girl. Audience, quiet please. We can't hear anything. Quiet. Hello everyone. Today we are going to see a story of a tree and the woodcutter. Let me introduce the characters. Tiara is a tree, Visaka is a girl, Niveta is a girl, Grithini is a rabbit, Ania is a bird, Prano is a sun, Isant is a woodcutter, Josika is a flower, Salman is a dove, Aishwarya is a peacock, Varsudhya is a squirrel. This is a story of a tree and a deep forest. The tree is crying. Let us see what's happening next. hurt the tree? Tell us. Tell us. We will help you. Are you not feeling well? Nobody hurt me. Don't worry. You are too young. You won't understand. What's your name, dear? My name is Anna. We are small, but you're our friend, so we'll understand your problem. Yes, she's right. Tell us, what's wrong with you? The tree is
frightened rabbit entered the scene as he escaped from a hunter. Do you want to know why is the tree upset? Ouch! Watch out! Hey, what's wrong with you? About told me that a woodcutter is coming to cut me outside. I am sad. I don't want to die there, so my life depended on me. You don't that why? Down the flat, the bird enters the stage. Poor tree woodcutter coming to cut the tree. To cut you down, where are you going to hide? My nest, what will I eat? To cut you down, where are you going to hide? Reply my nest, what will I eat? Who will give me shade? Where will keep is my house, my children be the children. If there are no trees, then there be no rain. Then there be no rain, plants will not grow. How will we get food? How sad for us. All the animals will die. All the animals will lose their habitat. Parents, please keep quiet. We won't let anyone cut the tree. We will not let you do this. Please understand. It's for all of us. Friend, it is now. That is a woodcutter. Let's get together. It's this like that. I like this one. It's big. It's this like that. I like this one. It's big. I get lot of wood. The woodcutter start cutting the tree. The tree scream. Let's see who will save the tree now. Oh, please don't do that. Don't you listen how he cries? Who is crying? The tree I don't care about. We care. He gives us fruits. He protects us. He gives us air. He gives us sin. He is our best friend. No trees, all of them born. I have a family. Need to get warm. You can find it somewhere else. You can find it in dead trees and dry branches. This is our friend. We're going to take care of him. If you brave, come fight with me. I will fight for you. He's our best friend. If he got it for pursues, Mother will angry on us. There will be global warming. All humans will suffer. We will not let you do this. Please try and understand. It's for all of us. Okay, that's enough. I will look somewhere else. Maybe for dry trees. I am not a monster. Let the tree live. We did it! We did it! We did it! We did it!
friend is safe now. Now I'm sad happily for you. We will plan a new day every day, so the balance in the nature will not be harmed by the human activities. Thank you, my friends, you saved me. This is the house and the tree was saved. I hope you all are understood. We have to respect nature, go green, plant trees. Applause. They take care of your children. Next, Seema A. Dedya completed her bachelor's in Bangalore, passionate towards dancing, tailoring and cooking with Activ Kidz for past 8 months. Seema, she's the coordinator. Please clap for them. They take care of your children. Next, Mrs. Hema, she completed her BCom, working at Activ Kidz for the past 5 years as playgroup instructor. Next, S. Divya Bharati, she completed her BSc Computer Science, working experience in American College as lab assistant in computer department with Activ Kidz for past 7 months. Mrs. Ilakya completed BA degree and diploma in early childhood education. This is her 3rd year at Activ Kidz as LKG instructor. Mrs. Ilakya. Miss Sagaya Sherlin Papu completed BA English at Madurai Kamraj University. D education at St. Samuel's Teacher Training Institute, Montessori training at TVS Lakshmi Madurai, joined Activ Kidz as LKG instructor in 2017. Mrs. Sagaya. Mrs. Sarita Gupta. Next, Mrs. Sarita Gupta completed her degree at Bangalore, teaching Hindi for the past 13 years, associated with Activ Kidz for past 6 years as UKG instructor. Mrs. Valerie Stephenson completed MTech MA Literature Diploma in Nursery and Primary Teaching, 30 years service at schools, worked in Jain Jain School, Jain Metric and Higher Secondary School, Sivagasi Nadar School, Sivagasi Hindu Nadar School, Chennai, at present Activ Kidz School. She is the academic coordinator of the school. I request Mrs. Sarita Gupta to collect the prize in honor of Mrs. Valerie Stephenson. Mrs. Sarita Gupta. Next, we move on to the Activity Center staff. Mrs. R. Shrikala, Center in charge. DCA, PGDCA, 4 years experience in Reliance Customer Care, 8 years experience in NAM Special School Training, working in Activ Kidz for the past 2 years. Shrikala. Next, Mr. M. Muthuselvan, Keyboard, 19 years of experience, completed BA Music, Diploma in Music, Certified Trinity Examiner, Achievements, Vocal Concert in 2013 at Raja Mutiya Mandram, has composed devotional album, teaching instruments, keyboard, violin, guitar and flute. Mr. M. Muthuselvan. He's gone for dinner. So next we move on to Mrs. S. Aarti Bindu Madhavan, vocal, BA, MA Music, TTC Music for 16 years, experience in school and fine arts, works for Mahatma, CUA, Arunodaya, AKHS, CKN and Fine Arts of Coimbatore. 2 years in Activ Kidz. Mrs. S. Aarti Bindu.
Next, Mrs. Rachna Kotari, BSc Home Science from Calcutta, has 3 years experience in teaching Hindi in Activ Kidz. Who's this? Aarti Bindu. Okay. Next, Mrs. B. Lata Bharadam, working from 1996, 20 years experience teaching in Lakshmi Sundaram Hall, working in Activ Kidz for the past 1 year. Mrs. Hemal Lalan, Commerce graduate and Montessori trained teacher with special trainings phonetics from Bombay, having 6 years experience in Activ Kidz. Next, Mr. K. Arun Raja, 2 years experience in Karakudi International School, 3 years experience in Jain Vidyalaya, working in Activ Kidz for the past 6 months. He is the drum master, K. Arun Raja. Again, he's also gone for dinner. So we move on to Miss G.S. Archana, MA, working experience in Mardu Rukmani School for 2 years, part-time job in Dader Academy with Activ Kidz for past 2 months. Next, Mrs. R. Mani Megalai, Kung Fu. From age of 8 years, she is learning Kung Fu and gymnastics. For the past 6 months, she is working with Activ Kidz. Mrs. R. Mani Megalai. Next, Mr. O.S. Balaji, chess, 2 years experience in Kavian Metric School and YMCA Primary School. We move on to K. Sindhuja, completed her animation course and being a partner in Creative Artist Academy for the past 2 years. Ms. K. Sindhuja, she is our art teacher. Prince. Next, Mr. Prince. He is a certified breaking instructor from Bangkok, experience of 9 years. He is the Indian ambassador for Ready to Rock America. He is a dance master, Western dance master. Mr. Prince, okay, has gone for dinner, I think. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Bhagyalakshmi, ma'am. Playgroup, vegetable race. For the vegetable race, Harini Shri, A. Mohammed Ibrahim and V. Satvik. Car race, A. Mohammed Ibrahim, V. Satvik and Jairas Jotham. Car race, A. Mohammed Ibrahim, V. Satvik, Jairas Jotham. Please clap for the little one. He's participated in many events today. Next, pre-KG frog race, D. Arjun, N. Varsha Devi and K. Yalini. Shape collector, frog race, D. Arjun, N. Varsha Devi and K. Yalini. Shape collector, D. Arjun, P. Akil Sharan, P. Udaya Adista. We move on to LKG. For LKG, musical chair, S. Senduran, H. Shashini, K. Pavitran Sai. Musical chair,
S. Senduran, H. Shashini, K. Pavitran Sai. Fill with stand. K. Pavitran Sai, S. Senduran, K. Harsha. For the UKG, sack race, S. Muhammad Salman, Adavan S. Subbu, S. Muhammad Salman, Adavan S. Subbu, A. Aishwarya. Drip and drop, S. Muhammad Salman, Adavan S. Subbu, Hanaya Tazeen M. Yaar ma'am? Yaar? Level 1. Abacus level 1, S. Sashini. Abacus level 1, S. Sashini. Drip and drop, S. Muhammad Salman, Adavan S. Subbu, Anaya Tasneem. Next we have the talent show. Playgroup, V. Satvik for rhymes. Pre-KG, D. Arjun for Tirukural. P. Udaya Adishta for identification. P. Akil Sharan, fancy dress. And R. Arjun for fancy dress. That's the mother and son. So we can clap for them, please. LKG, R. Harshit for fancy dress. S. Shweta for rhymes. I. Sai Samyukta for rhymes. T. Pranav for drums. S.R. Vijay Rohit for general knowledge. Parents who are there, please clap for them. UKG, B. Vishaka for storytelling. A. Aishwarya for Tirukural. P. Joshika for rhymes. Tiara Jain for dance. Next we have Sai Samyukta for the best hat making for the Hat Day celebration. Sai Samyukta. Thank you, ma'am. Thank you, parents, for your patience. Now we move on to the vote of thanks by Mrs. Seema Shah, a coordinator, phase 2. Distinguished Chief Guest, Mr. Arvind Kannan, respected correspondent, Mrs. Fazana, our lovable coordinator, most valuable parents, teachers, and active Kizdanias. It is my privilege to have been asked to propose the vote of thanks on this wonderful occasion. On behalf of Activ Kidz and the entire crew of students and teachers, I extended a very hearty thanks to all. I must mention our deep sense of gratitude for Rotarian Mr. Arvind Kannan for his motivating speech. We are all inspired by your great words and promise to work towards it. A big thank you to our correspondent, Mrs. Farzana, pillar of strength and support. We are thankful to our Sir, Mr. N. Sirajuddin,
best half of Mrs. Fazana for the dinner. My heartfelt gratitude to Mrs. Nirupa Raj, our center coordinator, our lovable well-wisher, for her dedicated hard work to make this event a expand success. My special thanks to the teachers for their involvement and their willingness to complete the task beyond their comfort zones. My thanks to Mrs. Suresh Anna, our photographer, as usual for his best support in all our celebrations. I would like to extend my heart's thanks to our support staff. I'd like to express my gratitude to the encouraging parents. I would like to thank the stage person, light and audio person, and music staff. Finally, a big thanks to all our little Activ Kidzanias. As usual, you have a rocked guys. Thank you. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you parents and good night.